측정을 하게 됩니다. So the software is automatically able to take first the height. So we measure the height, the postural height of the customer, and we save this information. 기계가 키를 정확하게 일단 측정을 했고요. The second step is the segments. So we go to take all the body joints. So if you see, the software is able to go to find the joint angle. 라이딩스의 각도를 만들어내는 주요 관절 부분을 정확하게 잡아서 이렇게 바디 스캔을 하게 됩니다. So what's the advantage? The advantage is that the software is able to find every joint independently who is the bike fitter in front. And this joint is always stable and taken in the same way. So all the distance are equal. 기계가 조인트를 정확하게 찍어내는 거기 때문에 두 번 측정해도 세 번 측정해도 결과값은 동일하게 나옵니다. If you want, you can ask to 10 physiotherapists and they will give you on some part of the body different reference. 이제 다양한 10군데에서 자문을 받아서 이 조인트를 측정하는 방식으로 적용하기 때문에 굉장히 정확한 결과를 도출한다고 할 수 있습니다. Especially on the shoulder, especially on the knee, on some part of the body where the skin or the muscle can give you different reference. 사실 뭐 근육이 많거나 뭐 살이 조금 찌거나 이런 경우에는 정확한 값을 찾아내기가 어려운데 이건 사람이 마커를 찍어서 하는 방식이 아니기 때문에 늘 동일하게 값을 얻을 수가 있습니다. When we're ready, we click on the camera and the software is able to collect all the body measurement. 소비자가 올바른 방식으로 샀을 때 저희 이제 카메라 클릭 버튼을 누르게 되고 자동으로 모든 길이 값을 화면에서 보여주고 있습니다. With a millimeter precision and also with a comparison between all the people that are similar to him in this case. I make an example. The trunk is 53 millimeters longer than all the people similar to him. If you look at us, we are more or less similar, but my trunk is different than this trunk. So obviously the proportions are always compared to tell you if this guy needs a different maybe bike frame or maybe setting on the bike. 그래서 고객이 일반적인 그런 평균값과 약간 두드러지게 다른 부분이 있다면 이 화면에 나타나기 때문에 피팅시의 참고 자료가 될 수 있습니다. And these are all topics that can help you to explain to the customer why maybe you should use a different accessories. An example, the shoulder width. If the customer comes with a narrow handlebar, we measure the shoulder and it says that they are wider. When you go to suggest him a new handlebar, he understands why. Because his shoulders are wider than similar people to him. 신체 비율을 측정을 했을 때 다른 사람보다 어깨가 넓다고 정확하게 자료가 나오기 때문에 이제 대리점 사장님들께서도 넓은 핸들바를 써야 된다는 것을 객관적으로 제시를 하기가 훨씬 좋습니다. So we take all the information, like also diameter of the legs. So we take all the information of the body characteristic of the customer. Next, this is very important, is the pelvis rotation. So, 저희 이제 회전율에 대해서 측정할 예정이고요. So the software is able to see and to measure, and now we save it, just to save it. 이것 또한 이제 3D 스캔을 통해서 The pelvis rotation. The pelvis rotation and the back rotation are two different things. The pelvis rotation is based on how you are able to rotate your body, your pelvis. 골반의 회전율이란 유추의 유연성 정도를 나타내는 측도가 되게 될 것입니다. And this angle for us is a parameter that also gives us how much he is able to extend the back muscle of the leg. 이제 뒤에 근육까지 함께 고려가 되기 때문에 이거 측정을 하실 때는 이제 무릎을 구부리지 않고 약간 내가 할 수 있는 한 자연스럽게 최대한 내려가는 것이 이제 유의미한 결과를 얻는 데 도움이 됩니다. Here we can get two information. One is the type of saddle, and the other one is the drop between the saddle and the handlebar. The drop range between the saddle and the handlebar. 안전과 드롭 어레인지에 대해서 저희가 고객에게 추천할 수 있는 정보를 얻게 됩니다.
We go next, and as you see, the software guides you to collect the information. And to collect the information, we use the foot meter. So now we have to take the left and right foot measure. Total length, so how much is long. Metatarsal, so the bone on the side, the metatarsal bone. And the total width. 네, 각을 측정하는 것은 저희 길이, 너비, 그리고 엄지발가락을 약간 올리게 되면 이 부분의 가장 큰 뼈, 그 부분의 너비를 함께 측정하게 됩니다. So it's simple because here there are two scales in millimeters. So with the laser, I go to take the total, so the total point, that is 240. 레이저가 정확한 발 사이즈를 측정하기 때문에 이제 저희는 그 값을 The metatarsal bone 정확하게 모니터 입력을 하게 됩니다. in the center, that is 178. And with this, I go to take the width, that is 97. We change the foot. 이제 왼발을 측정했고 오른발 측정하도록 하겠습니다. And we go to measure the other one. 이게 왼발을 할 때랑 오른발을 측정할 때 240? 돌려서 사용을 하셔야 합니다. 169, 79, sorry. Yeah, 179. And 98. 오케이. Okay. 약간의 체온이 있으면 이게 암치가 찍혀서 나오게 되는데 Just to show you also this one, it's able to show you with a couple of seconds. Also the footprint is thermal. So with the temperature can show you which is the type of shape that you can use. Sorry, the type of shape that he has. He has a medium. 미디엄. 이제 이 기계에 측정한 풋프린트를 통해서 저희가 이제 칼발, 평발, 미디엄인지를 이제 여기 기재하게 되고 대부분의 고객은 사실 미디엄에 해당이 된다고 보시면 됩니다. 두 번째 측정입니다. We have also to understand what happened to the leg while the pressure is on the pedal. So we simulate what happened on the bike, but before, doing a simple process. Look at me, I'll show you. You have to go in this position, go up. 이제 지금 하게 되는 건 틸트미터인데 페달링을 할 때 힘을 받는 방식 그리고 약간의 무릎의 회전성에 대해서 측정을 하게 됩니다. So we have a laser here. We ask to the customer to stay in the position with the laser in the center of the foot. Go up and go down with the knee. Keep up with the heel. We can use a reference here in the center of the joint. 관절의 가장 중앙 부분에 저희가 스티커를 일단 go 먼저 up and 하였습니다. go down. 그리고 약간 올라갔다 내려갔다 하시고 앞에를 보시고 Go 이제 down. 고객은 정면을 보고 하는 게 저희가 페달링을 할 때와 동일한 자세이기 때문에 Go down. 더 Relax. 정확한 결과를 얻을 수가 있습니다. Relax. Okay. So this is our center. If in case go up, in case when it flex down, the knee rotate, we have a pronation, neutral, or supination. 그래서 So 이제 in case goes outside like this, it's a supination. In case it's like this, it's a pronation. 저희가 말하는 약간 X 다리인 사람들은 이쪽으로 휘게 될 거고요. 페달링을 할 때 O다리인 사람은 이렇게 되기 때문에 저희가 이제 마이너스 값, 플러스 값으로 이제 반영을 하게 됩니다. If it's centered, it's neutral. 그리고 정확하게 이제 일자로 내려가시는 분들은 뉴트럴 선택하시면 됩니다. To be more precise, you can use some sticker like this, or maybe you can track a line with a pen. 그래서 이제 양말에 이렇게 스티커를 부착해 주시면 조금 더 측정이 용이할 수 있습니다. And after you go to select
if he has a pronation, neutral, or supination. Left and right. Now we just select one to show you what it means. So we saved the information. As you see, talking are 50 minutes. Okay. 이게 아까 말씀드린 그 스태틱으로 약간 맛보기 이 여기까지입니다. And based on this, the software suggests you a saddle size, an handlebar size, crank length, position of the clip, and a footwell. 방금 말씀드린 대로 저희가 이렇게 추천되는 신체 맞는 사이즈가 다 여기 한 장에 나오거든요. So in this part, start the discussion with the cyclist. Would you like to use a new saddle? I try to use a new saddle. The best one for you could be a small one with a medium, or maybe also you can select a big cutout. 이렇게 되면 이제 고객에게 알맞는 안장은 이 밑에 값인데 고객이 난 조금 더 큰 거를 하고 싶다라고 할 때는 이렇게 피터가 이 값을 입력을 하게 되고요. 이렇게 되면 두 개가 나옴으로써 소비자가 일단 알고 있게 됩니다. 내가 3을 골랐지만 나는 사실 2가 맞다는 거를. Or maybe the customer says, no, I don't want to use a small, I prefer to use a L. It's wrong. But the software always reminds you the ideal. So in case the customer continues to complain after the fitting, you have the ideal reminder that helps you to explain him why. 그래서 이제 고객이 L 사이즈 세트를 가져갔는데 나는 피팅을 하고 보면 너무 불편했다라고 말을 하는 경우에 사실 이제 고객분께 맞는 안장은 S였다라고 말씀드릴 수 있는 객관적인 자료가 됩니다. On the right side we have the handlebar. So based on his shoulder, even if it's wide, the software suggests a 38 center to center handlebar to have the alignment of the shoulder, of the elbow, and of the hand in the same direction without opening too much the stress on the wrist. 그래서 이제 저희 말씀드린 대로 38부터 40, 40 이런 식으로 핸들판 사이즈를 고객에게 알맞게 추천을 하게 되는데요. Also here, if the customer says, no, I don't want to change my handlebar because it's integrated, it's new, so I don't want to spend more money, okay, no problem. I select the other one, but I have always the ideal. 뭐 고객이 맞는 사이즈는 X 스몰인데 나 최근에 바꿔서 구매하지 않고 싶다고 얘기하는 경우에는 그냥 스몰을 입력하시면 두 개가 안장과 마찬가지로 뜨게 됩니다. And in the bottom, the software is able to tell you which is the crank length, from 160 to 180. One of the advantages to reduce again the time is that all the saddle are preset with the same label. And as a Selleitalia, you have all the models. You have SLR, you have Flight, you have Novus, you have the female version, so you have also the mountain bike version. So you have a full kit of saddle and handlebar with different shape, different padding for different type of use. 자, 아이디 매치 풀 키트를 구매하시게 되면 저희 핸들바랑 저 안장까지 포함이 되어 있기 때문에 피팅에 무리 없이 고객에게 맞는 사이즈를 체험시킬 수 있습니다. Obviously, this is for testing the shape. So how our body answers to every different kind of accessories. After, obviously, you have different models. You know that you have the carbon level, you have the titanium level, but this doesn't change how you fit the saddle. 그래서 뭐 카본이나 뭐 이런 소재를 바꿀 수는 있겠지만 고객에게 맞는 사이즈 같은 거는 전함이 없기 때문에 여기서 이제 알맞는 사이즈 도출된 값으로 저쪽 피팅기에 적용을 하시면 됩니다. And the advantage is that you can switch the saddle very quickly, adjust them, replacing them on the bike. 새들을 장착하는 방식도 그냥 일반적인 공구를 통해서 쉽게 조일 수가 있기 때문에 굉장히 간편합니다. So it's enough to open it and replace the saddle, the right one. Close the screw. And the advantage is that the saddle is always the same height and same distance. Okay, it's fixed. And the same is for the handlebar. So you can switch the handlebar each other. 핸들카도 이제 마찬가지로 똑같은 방식으로 이 값 매치를 통해서
변경할 수 있습니다. The crank can be adjusted from 160 to 180 step by step. So also you can adjust this. 크랭크도 마찬가지로 추천된 값에 따라서 조절하시면 됩니다. Where the shoes? No. Okay, not yet. Sorry. So once that we have set the smart bike, we go to set the position of the clit. 클릭 포지션을 세팅할 예정입니다. Just checking. 저희 일단은 방식만 보여드리도록 하겠습니다. So the advantage of this tool is that the measurement is not taken from the outside shape, but is taken from the inside shape. 이 기계의 장점은 신발의 외형을 측정하는 것이 아니라 이 내부를 측정하기 때문에 사실 소비자가 느끼는 정확한 값이 도출이 된다고 볼 수 있습니다. So that's 174 is the distance between the heel to the metatarsal line of the foot. And we can replicate outside this distance using this tool. Just setting the shoe visually and going with this tower to the suggested one, 174. 여기 도출된 174 값에 맞춰서 지금 I have a laser. 레이저를 There's a 켰습니다. laser line here. And this laser show me on the shoe where is, based on his foot, the pressure point on the foot. In this way we can align the movement and the pressure where our foot biomechanically is pushing on the pedal. 이제 그리고 아까 나온 P랑 S 값에 따라서 저희가 이제 플러스인 사람은 약간 이렇게 페달이 조금 돌아가야 될 거고요. 마이너스인 사람은 이렇게 돌아가서 세팅하는 거예요. Yes, if you see on the right, before we selected that he has a supination, and the supination suggests us to rotate just a bit the rotation of the crate. Obviously here we have a speed play. Speed play is round, there is no rotation. It's round. 그래서 스피드 플레이 같은 경우는 이 툴이 없어가지고 물어보니까 사실 어느 정도의 회전을 허용하기 때문에 특별히 이걸로 세팅할 필요가 But 없다. for speed play, if you see, there is a line, name it center, and you use this center to set the position. 스피드 플레이 자체에 이제 마크가 있기 때문에 그걸 보고 이 기계를 사용을 하면 굉장히 스플이 쉽게 세팅이 가능하다고 얘기했습니다. In case the customer, or maybe is not possible to reach because it can happen that the hole of the screw are too backward or maybe too forward, you can measure the actual situation and type in the software the actual situation. That is in this case 165. 잘못 측정이 되어 있었던 경우에는 이제 여기에 입력을 해둘 수가 있습니다. 이제 추천되는 건 174고 기존엔 165로 했기 때문에 잘못해 오고 있었다. So what it means? It means that his body, his foot require 174. His maximum position, maybe, or his actual position, is 165. Is 1 centimeter backward. So it means that the foot inside is pushing at 174, but the cleat is 165. So we are losing power because the pressure is not vertical, is inclinated. 잘못하고 있게 되는 경우는 페달링을 할 때 힘이 충분히 전달이 되지 않기 때문에 손실이 일어난다는 것에 대해서 고객에게 충분히 설명을 할 수가 있습니다. And obviously this new setting, 174, gives to the foot the good movement that improve the comfort, that obviously improve the power. 올바르게 세팅을 하게 되면 편안함과 동시에 이제 퍼포먼스적인 힘도 훨씬 증가를 한다는 것을 설득을 해줄 수가 있습니다. Let's give you an example. Last week we were in Beijing, and one guy after this gained 60 watts. How much was? From 160 to 180. Yeah, from 160 to 180, so 20 watts only for setting the position. 그래서 이 기계를 통해서 플리 세팅만 변경한 걸로도 이제 20의 힘을 더 가지게 된 실제적인 결과를 국경에서 봤다고 합니다.
I don't know how it was before and how it was after, but it all does this with the power meter. 파워미터에 대한 결과값을 드리겠습니다. This is valid for every shoes, for every kind of cleats, and we can replace the footbed with the carrot one. 신발을 정확하게 측정하고 이 클립핏을 하시고 그다음에 이제 풋베드에 대해서 고객에게 얘기를 할 수가 있는데요. So the right footbed for him should be an M2. So I took from the wall the M2. On the back of the box there are the explanations. So number 2, it means that you have a medium foot. And we match this footbed based on his foot. I make you a small comparison. The comparison is, one, this footbed is super soft. So obviously if the foot has a particular behavior, the footbed collapses. So there is no architecture, no structure. 심어놓은 깔창 같은 경우는 너무 지나치게 소프트하기 때문에 충분히 그 힘을 잡아주지 못하게 됩니다. And the second thing, if you see, is that his arch is longer than this one. So if we use this one, come here, let's try. Give me the foot in this way. Keep here. So when I put this, there is space. When you have space, it means that the foot collapses. If it collapses inside of the shoe 1 time, 2 times, 5 times, 100 times, 1000 times, the foot starts to have pain in this part or maybe on the knee. 이제 이 밑창과 발이 완벽하게 밀착이 되지 않는 경우에는 결국에 아치의 통증을 유발할 수도 있고 무릎의 통증을 유발할 수도 있기 때문에 이 정확한 아치의 길이를 고려하여 만든 아이디 매치 풋베드가 그 대안이 될 수 있습니다. If you look at this, we have the full complete arch that sustain the foot. And this part is rigid. It's very rigid. It doesn't flex. It can flex, but not so much. Because inside there is this high structure that allow you to have rotation of the heel in case he has a small behavior, but the best support in the center. 독립으로 만들어져서 견고하기도 하지만 사실 완벽하게 밀착하는 방식 때문에 더 편안함을 보장한다고 할 수 있습니다. Obviously, all the footbed are longer because you can have a medium toe, but with long toe or maybe short toe. 그래서 발가락 길이에 맞춰서 이 부분을 자르면 되시기 때문에 So what you have to do is cut the extra part. 그래서 일본 같은 경우는 이제 이 아이디 매치 풀키트 말고도 이거를 통해서 굉장히 풋베드를 많이 팔고 있기 때문에 Do we put in some? Just to let him test. maybe later. 이렇게 벽에 보시면 저희 풀키트를 했을 때 이렇게 딱 세트로 들어오게 되거든요. 그래서 실제적으로 이제 많은 사이즈가 라지 이쪽이기 때문에 라지가 더 많이 들어오게 되고 X 스몰은 조금밖에 들어오지 않게 됩니다. 이후에 이제 풋베드가 판매가 되게 되면 필요한 사이즈만 주문하시면 됩니다. So inside of the bike club you receive also a kit of footbed. The kit is divided proportionate of the statistic that you see. So obviously you don't receive a lot of extra small because it's not very popular in the cycling, but you receive a lot of L1 or L2 that we know that are very popular. So we give you also a proportionate kit of products. Here we have two options. One, we can save the report, so just with the static scan. This is what I was talking about, 10-15 minutes static scan. Or now we proceed with the fitting. 이제 풀 피팅으로 보여드리도록 하겠습니다. And the software asks me to fill the information if the cyclist has a bike, or maybe use a statistical data based on the characteristic of the customer. So if I use the statistical data, the software gives me a saddle position and handlebar position based on his body characteristic. 이 바디 스캔을 통해서 얻은 값을 리포트를 통해서 자동으로 입력을 할 수가 있습니다.
Otherwise, if we have a bike, 그리고 저희 if we have a bike, we can measure the bike. 자전거를 측정을 통해서 결과값을 얻어낼 수도 있게 됩니다. To measure the bike, we have a reference that is equal for all the kind of saddle. Doesn't matter if it's 셀레이탈리아, 어떤 physique, 안장에도 다 맞기 don't 때문에 drag it. 저것을 Doesn't. 이제 최대한 뒤쪽으로 껴주시고요. And an handlebar target. 핸들바에도 이제 레이저의 타겟이 될 부분을 묶어줍니다. This tool has a laser, and to measure the bike, we go to the bottom bracket center. 크랭크 세팅을 통해서, 그러니까 센터를 잡아줌을 통해서 The software asks us to give this to the zero position, so 지로 we 포지션을 confirm it. 맞춰주게 됩니다. And after, ask us to go to the saddle target. So we go up and back. And we save it. And after, ask me the handlebar up, forward, and down. And we save it. So in 2 seconds, I've measured the bike. The advantage is that if you always take the measurement with a tape measurement, it can happen that sometimes, based on how you look at the belt, at the tape, you can see a different measurement. In this way, we know where is the center, and we know where is the handlebar, and the measurement is always equal. 이것은 정확하게 기계를 사용해서 언제나 같은 값을 이제 도출을 하게 되는데요. 이 결과값으로 보시면 지금 안장의 경우에 166, 613 이렇게 나왔고 화면을 보시게 되면 아까 자동으로 도출된 값은 다르게 됩니다. 일단 저희는 기존에 타던 자전거를 사용해서 이 값을 집어넣도록 하겠습니다. 990. So you can type here the information, and when I click on use this, 기계가 이 평소에 타던 자전거대로 세팅이 맞춰지게 됩니다. the bike starts to move. So we are replicating here the same situation that he has on the bike. So the cyclist go on the bike now, and while it's going out on the bike, this software asks you a target. If you remember in the beginning, I said that we have levels. Target, it means comfortable position for a Gran Fondo. They are Italian names, but it's race names. Gran Fondo, Circuito, Classiche, Tour. More you go down in the list, the more the position is aggressive. 어떤 목적으로 탈출을 선택하게 되는데 이제 더 아래로 내려갈수록 더 공격적인 주행을 포지션을 선택해 이제 세팅 값을 도출하게 될 것입니다. 그리고 여기 보시면 이렇게 3M을 가려줬거든요. 이게 3D 카메라로 찍다 보니까 여기에 재기반사 원단이 붙어있는 빕이 많아요. 그렇게 되면 결과값이 조금 흐트러질 수 있어서 이렇게 화면을 통해서 미리 저희가 한 번씩 찍어볼 수가 있어요. You have the RPM, so the revolution of the pedals, and the brake power resistance. The brake powers go from 0 to 400 watts. So 25 is 100 of resistance. Here a small topic. In the next update of the software, you will see not only the resistance, but you will be able to integrate pedals with power meter. So you will be able to connect the power meter to the bike. So once that we are ready, start cycling. And after this, the software starts to collect the body angles. So click on start. And the software now is analyzing all the angles, minimum and maximum. 이제 자전거를 탈 때 각도가 이제 약간씩 변하게 되는데 이제 그 값을 지금 기계가 도출해내고 있습니다.
So the software takes all the angles in real time. 조금만 더 빠르게 잡아주세요. Every minute stop, Too compare fast. the angles to the studies in automatic, Too and fast. will auto adjust the bike. Go slow. Stay on 60. 60. So the software asks you to stay on 60 RPM in automatic mode. If it's difficult to the customer, you have the brake. So you can increase Too or much. decrease. Okay. 실제적으로 So you can 페달링을 할 increase 때 and decrease the brake during the 약간 fitting. 60을 살짝 넘는 수치값으로 계속 페달링을 해야 결과값을 도출하기 때문에 그에 맞춰서 이제 파워를 피터분께서 세팅을 해주시면 됩니다. The bike is moving. The saddle went back. 이제 지금 타는 거에 따라서 기계가 조금씩 작동이 되고 있어서 이제 소리가 들리게 되죠. So now the saddle went from 166 to 185. This is the saddle BRP and this is the engine. So now the software is testing for us is find a position that is good for the angles that are the only way to understand if a movement is correct on the bike. 지금 움직임과 이제 신체의 각도에 알맞는 포지션으로 기계가 계속해서 스캐닝을 하고 있습니다. This part requires more or less 10 or 15 minutes. 이게 약간 힘드실 수도 있지만 10분에서 15분 정도 계속 일정한 속도로 go slow 나오면 안 돼서 조금 더 밟아주셔야 돼요. I tell you more or less because depends on how the customer answer to the adjustment. It can be 12, it can be 18. 조금씩 움직이고 있죠. Saddle back and saddle high. And also handlebar high. So during this part you can stay in front of the customer, talk with the customer, check the alignment. You are able to go around the room. You're also able to pass in front of the camera, is not a problem. 이제 고객이 페달링을 하는 동안 앞에 가서 뭐 See if the pelvis is 페달링을 할 때 fine. 정렬 같은 걸 봐줄 수도 있고 이 스크린을 보면서 어떤 것을 추천해 줘야 되겠다 이렇게 생각을 할 수도 있습니다. See if the pelvis is tilting. See the knee and everything. 골반이며 그리고 또 무릎이 제대로 움직이고 있는지 이걸 계속 봐주시면 아무래도 더 정확한 결과값에 가깝게 됩니다. And wait the result. 조금 천천히 밟고 있습니다. One interesting thing is you can also take picture of the customer. So I clicked on a combination of keyboard and the software saved for me also picture. 이렇게 사진이 남을 수도 있어요. So if you want to show to the cyclist also information of the position in a normal picture, you can do it. Anyway, finish in automatic. Yeah. Go fast. No, it's fine, it's fine. Stay between 60 and 60에서 70. 70으로 계속 밟아주세요. So during this part, the software is doing everything for us. This software works that take the angles, compares continuously. The data that are shared goes in the cloud elaborate them, use this data, compare, and give to the bike an adjustment. 이 신체를 통해서 측정된 각도며 결과값이 계속해서 클라우드에 데이터가 쌓이게 되고 이 바이크랩이랑 주고받게 되면서 기계가 계속 움직이고 있습니다. If you have seen now, the saddle went down and forward. Before went up and backward, now down and forward. Because maybe the software seen that up and back was worse than down and forward. So went a step back. 아까에 비해서 조금 더 아래로 내려가고 앞쪽으로 해서 포지션이 완전히 변경되었습니다. And the advantage is that once that CEO do a fitting today, the fitting of tomorrow, maybe you want to do a second fit, a third fit, a second bike, maybe a mountain bike, is shorter. So the first fitting required more or less between 10 and 15 minutes. The second fitting, the software know him. And obviously, it doesn't have to go up so much because
it has limits about it. It doesn't change so much. 이제 클라우드 같은 경우는 한 번 측정한 그 결과값을 가지고 있기 때문에 두 번째 피팅을 할 때, 세 번째 피팅을 할 때는 시간이 훨씬 단축되게 되고요. 심지어 이제 나는 로드 바이크로 피팅을 했지만 다음번에 MTB 바이크를 구매를 할 때 다시 MTB 카테고리를 선택을 해도 이제 더 빠른 시간 동안 결과값을 산출하게 됩니다. What's the advantage is that during the fit, if the customer maybe doesn't feel good with that saddle, you can use and try another saddle. Usually I do this part in the manual mode because we have also a manual mode. 이게 지금은 오토매틱 모드로 저희가 뭐 안장이나 핸들바 높이를 조절하고 있지 않고 기계에게 맡기고 있는데요. 이제 만약에 조금 더 세부적으로 저희 이제 선수 피팅을 할 때의 경우에는 이제 매뉴얼 모드로 수작업을 통해서 중간중간 멈추면서 안장을 조금 교체해주고 핸들바를 바꾸고 그런 식으로 더 세부적인 조정이 가능합니다. Look, went back up again. Because the adjustments are not the same for all of us. Every adjustment is based on how it is moving. That's one of the plus of 5D Match. If you go to do a retool fitting or a manual fitting, you have to jump down, adjust the bike, jump on, and you forget your position. 사실 2시간 정도 걸리는 그런 일반 피팅의 경우에는 저희 매뉴얼 모드라고 보시면 되는데 만약에 뭐 안장을 바꾸고 싶을 때 잠깐 내려서 다시 안장을 변경하고 페달링을 하는 경우에는 그 페달링의 스타일이 이전과 다를 수도 있어요. Look, talking, we are 41 minutes. So I think we need 5 minutes more. So we arrive to 46, maybe 50. We'll see. Now he's working on the handlebar. If you want here, you have a function. I'll show you later in the manual mode. So our suggestion is always to start with the automatic mode, and after, if you want, you can enter in manual mode. 일단은 첫 번째로 추천드리는 건 오토매틱 모드고요. 이제 두 번째 피팅, 세 번째 피팅의 경우 고객의 기호가 조금 더 뚜렷한 경우에는 이제 수동 모드로 들어가서 세팅을 조금씩 변경해 주는 것을 권장드립니다. So what's the advantage? Easy to find. Even if you are a bike fitter, you can use this function to reduce or maybe to go as much as possible near the best position after fine-tune with the manual mode. So the automatic mode is just a suggestion for you. 그래서 오토매틱 모드는 일단은 객관적인 결과값의 추천값이기 때문에 이제 매뉴얼 모드를 통해서 소비자랑 약간씩 조율을 해나갈 수 있습니다. So even if you're not a bike fitter, you can do this. I didn't do anything special, just following the process. And the advantage is that if you have a big shop, or if you have more than one employee, every employee can do the service inside. 그래서 그 자전거 숍에 누가 결과를 이 테스트를 수행하든지 간에 결과값은 동일하기 때문에 이 프로세스를 그냥 작동하고 따라갈 줄 아는 분이라면 언제든 쉽게 할 수 있다는 것이 큰 장점입니다. No, are you okay? Continue, not is okay. Are you okay? 속도는 나오셨어요. So what the software is doing here is here showing you the angles, but this is a graphic mode. The angles, the real angles are this one. This is just a graphic part that lets us to understand if everything is fine. But the real process is this one. The process continuously analyzes the angle, minimum. To explain you what is minimum, minimum is minimum and maximum extension for all the angles. So the shoulder
has a tilting of 6 degrees. So it means that you do 6 degrees of adjustment. Obviously, then the knee is more, 79 to 140 something. So if we see the adjustment, the handlebar now is 20 millimeter forward, longer, but is also 4 millimeter higher than his bike. And I agree with him because with that bike it was very compact, too much compressor. 그리고 또 그 아까 빌에 제기반사 원단 붙어 있는 경우 있다고 했는데 신발에도 보시면 조금씩 있는 것들이 있어요. 그런 경우에는 이제 슈 커버를 사용을 하게 됩니다. 아까 놓치고 말씀을 못 드려서. Yes, because one of the characteristics is that we don't have to have reflection, and if you see on the leg there is a tape to cover the bib reflection safety part. Still thinking. Why we use the angles? This is important. Until 4 or 5 years ago, it was very common to do a bike fit using the power. So the power of the pedals. But using the power, you have only an instant fitting. It's not a long time term fitting, because maybe you can push a lot of power on the pedal for 50 minutes, but you cannot do it for 1 hour. The angle is different. Changing the position changes immediately the degree of the angles. So finding which are the angles that are good give us the perfect condition for the movement on the bike. These angles, the result, so this comparison is the result of the analysis not only for bike, for all the kind of sports, in biomechanics in general. So if we think about the knee has an angle of activation that is good between 140 to 145. And you can see the same angle in different sports. It can be jumping, can be weightlifting. Because the angles are always the same that give you different activation of the part of the body. Show you this function now to don't understand later. Here we have this button that allow you to create also lines. These lines can be adjusted on the body. This is more a throw function. But in this way you can align the joint and you can see how much is the body movement comparing to the line. It's something very manual, very
high level. But this can help you to compare also the body movement. Usually during this bike fitting session, our shop also put a TV here to show to the customer what is happening. Because this creates more marketing involvement. 그래서 이게 I don't know how to say in English. 잘 보일 수 있도록 고객이 페달링하면 스스로 결과값이 노출되는 모습을 볼 수 있도록 일반적으로는 고객이 앞에 화면을 배치하게 되는데요. 저희는 이제 사장님들 오셨으니까 보시라고 일단 우선으로 각도를 해놨습니다. The way this adjustment and after I step manual mode just to don't adjust. Because based on how they transfer the adjustment. So it's not watching a bit faster. Because I can observe the adjustment faster than you. If I move the angle bar, maybe this angle need to adjust and you need the so the algorithm that finds the result is not linear, is up, down, so it's complicated. No, because on the body angle, if we move the angle, maybe it doesn't adjust this angle, adjust this angle. So obviously the body elsewhere. It's customized. Yeah, the position is customized. 이제 이 페달링을 해서 결과값을 도출하는 데까지 걸리는 시간은 고객마다 움직임에 따라 조금씩 다르게 됩니다. Don't go down, stay there. 잠시 내려오지 마세요. So in automatic the software gives us a position, okay? These are the angles. Now we have two options. One, we save, because maybe we are agree, or maybe we enter in manual. So I entered now in manual. Before the manual, I want to show you another function that is, this is really interesting. 자동 모드에서 이제 저희가 매뉴얼 모드로 세팅해서 조정하는 것을 좀 보여드릴게요. 30 seconds. Stop. Look forward. 앞에 보시고 정면. So as I said, you can take picture. So I took a picture of him. Okay. Now. Now I replace this saddle that is the best one, that is using an S3, with the opposite, L1. So totally wrong. Yeah, just a moment. So obviously this saddle is different. The position is the same. Look, he doesn't find the point. He's moving to find the position. And if I click on Ctrl S again, ask him to go down with the foot. Stop. Okay. Now put your hands on front, okay?
So, look at the picture here. So, with the same position of the bike, same saddle position, look how much the body changed. So, with the best saddle, he is more relaxed in this part, and he can reach the end. With the wrong saddle, he start to have contraction here, and the bike seems so very short, sorry, very long. 지금 세팅 포지션은 같지만 이제 올바르지 못한 안장을 사용할 때는 훨씬 더 이런 부분에 부담을 느끼게 지금 포즈가 바뀌게 된 것을 확인하실 수가 있습니다. Look how much, especially this reference, that is the distance between the here and the shoulder, change. 거리가 굉장히 많이 변한 모습을 보실 수가 있습니다. So, this gives us a real way to explain to the customer why, in an honest way, why we should buy this instead of that. 이 사진 한 장을 통해서도 고객이 왜 안장을 바꾸셔야 되는지 너무 명확하게 결과가 나오기 때문에 So we are suggesting something for the health of the customer, because obviously we are giving him less pressure, better position, with also showing him physically what is happening. And come here. He didn't know about that. And obviously, watching what is happening for him, it's easy to understand which is the best position. Okay. 안장을 맞는 걸 With this function, you can do the same situation all the time that you want. 1, 10 times, 20 times, every time that you want. 실제적으로 이제 물어봤더니 올바르지 못한 안장을 꼈을 때도 내 몸이 다른 방식으로 움직이는 걸 느꼈냐 하는데 전혀 느끼지 못했다고 해요. 근데 사진은 되게 명백하게 다르잖아요. 이렇게 결과값을 보여주면서 본인도 모르지만 이걸 장시간 타게 되면 올바르지 못한 자세로 계속 신체가 약간 부담을 느낄 수밖에 없다. 이런 걸 설명해 줄 수 있을 것 같아요. With the manual mode now is up and down, but it doesn't matter. You can modify the position as you want. So if you want to go up and down, you can interact with the bike and adjust the bike based as you want. 고객과의 소통을 통해서 원하시는 방식으로 올리고 내리고가 다 가능하기 때문에 조금씩 조절을 해주시면 될 것 So you 같습니다. have up and down, 2 mm per second, 5 mm per second. Manual, so if you click on manual and you want to go 1 millimeter forward, you can do it. It's 1 millimeter. 수리로 입력을 하셔서 기계 세팅을 변경할 수 있습니다. And the restore is a function that brings back to the automatic result, because you cannot go back to the automatic. 한번 매뉴얼 모드로 들어가시면 오토로 들어가실 수가 없거든요. 그래서 저희가 먼저 권장드리는 거는 오토로 평균값을 얻고 그 다음에 매뉴얼로 넘어가셔서 결과를 이제 보시기를 추천드립니다. After every adjustment, you can rescan the angle. You don't do it, but it's the same. So the site is analyzed, and the software show you the angle that you reached with the manual mode. Obviously, in this time, you are the bike fitter, so you decide which are the angle to reach. 매뉴얼 모드가 되는 경우에는 이제 피터의 책임이 훨씬 커지게 되겠죠. 이걸 다 수기로 조금씩 조정을 해주시면 됩니다. Last minute. This is important. Only 1 minute. I have to show that. Okay, so I click on scan, and I want to show you one important thing. This angle, lumbar. The lumbar angle is this point crossing with this and this. If you go to do a bike fitting with
the other system of the world, all of them, doesn't take care about this. They track a line between these 2 points. But this joint is super important because this joint shows you how you are on the bike if you are more closed or more relaxed. So this is very important as an angle. 이제 어깨뼈랑 골반뼈뿐만이 아니라 이 피팅기는 이제 척추 요추뼈까지 이제 측정하게 되는데 이제 고객의 이제 움직임에 큰 영향을 주기 때문에 이 포지션을 보는 데 굉장히 중요한 결과값을 도출합니다. And this angle gives us the possibility to understand. Look, the lumbar passed with the before settle to 156 to 146. So before was 156, now is 10 degrees less. So changed a lot. Okay, come back. After the bike fit, even if you're using manual, the software gives you feedbacks. And these angles and these directions tell you if the angle is too high or too low compared to a good range. Not the good for you, a good range in general. 이제 평균값에 얼마나 떨어지는지 혹시 더 높은지도 이제 비교해 볼 수 있게 같이 나오기 때문에 피팅을 하는데 참고하실 수가 있습니다. Okay, so now we go to the next, we save. And the software, before going to the report, show us all the frames, all the saddles, all the angles. So, if he wants to buy a new bike, just click Merida. The software doesn't give us the perfect size, give us the different configuration that you should use. If you see here, you have the extra small, but you have also the extra small. These two information is the comparison between this bike, this stem, and the position. So this means that if you take an extra small with a 110, you are 11 millimeter longer and 10 millimeter higher. If you take an extra small, you are 32. So what you have to do is, maybe we select this one, is reduce the stem and reduce the spacer to get these two numbers as much as possible near to zero. 그래서 이 자전거 사이즈가 X 스몰인 경우에는 2X 스몰에 비해서 더 많이 조정될 필요가 있게 되거든요. 실제로 맞는 사이즈에 따라서 스페이서 값이 더 많이 조정될 수도 있고 So this means 스텝 that 값도 조절이 될 수가 있습니다. if I take a reactor extra small with 70 and 0 spacer, he is 6 millimeter longer than this and 4 millimeter higher than this. 이 값은 이 X랑 Z 값은 사실 0쪽으로 근접해질수록 완벽하게 신체에 맞는 피팅이라고 할 수 있습니다. So it's a configurator because obviously maybe the customer prefer to use an extra small instead to an extra 그래서 small. 이제 뭐 2X 스몰을 타지 않고 나는 It's a 굳이 preference. X 스몰을 타고 싶다라고 하는 고객의 경우에는 이제 알맞는 스템과 스페이서를 추천해드리면 될 것 같습니다. And if the customer after that want to buy and say, I want to see the same situation for my Colnago, you click on Colnago and the software says, look, you should buy this size and you should set this size with that configuration. 이제 자전거 지오메트리가 다 다르기 때문에 이제 콜라보 같은 경우도 똑같은 사이즈의 프레임이라도 조절돼야 할 값은 조금 다르게 나타납니다. So it's valid for all the frame in the market. 그래서 시장에 있는 모든 프레임이 들어있고 매일매일 업데이트가 되기 때문에 그 고객의 사용하고 싶은 혹은 구매하고 싶은 데이터가 없을 거라고 걱정하실 필요는 없을 것 같습니다. Why we have all the frames? Because obviously all of our customer can preference different brand. But if we have all the frame, we invite them to go to do the fitting. We do the same with the saddles. We are 셀레이탈리아, but you can find San Marco, you can find Physique, you can find Volkswagen SMP. Why? Because the customer wanted to buy, maybe he prefer maybe an SMP. After you offer the test,
maybe you can suggest the physique if you want to buy it, no problem, he paid the service to you. But he's testing a 셀레이탈리아. So if he likes the 셀레이탈리아, why not buy a 셀레이탈리아? 사실 뭐 이거는 약간의 영업 비밀이라고 얘기를 했었는데요. 그 고객이 뭐 피즈를 원하면 물론 피즈를 할 수도 있지만 사실 지금 피팅을 하는 동안 체험하는 안장은 셀레이탈리아예요. 근데 내가 이 피즈 안장을 사서 갔어도 생각을 해보니까 이제 내가 피팅을 했을 때 셀레 안장이 더 나에게 잘 맞았다라고 느낄 기회를 주는 거예요. So you can select the 셀레이탈리아, and the same is for the handlebar. So inside we have all the handlebar brand, and the software suggests us, for example, if you want a data, the software suggests us which could be the data that can fit better. 제가 핸들바도 정확한 사이즈가 구출되었습니다. The final report is the resume of all the data. You can send the report by email. 최종 결과값을 고객에게 이메일로 처음에 입력할 때 이름이랑 이메일 그런 신상 정보를 넣게 돼 있는데 이메일 주소가 반드시 맞게 들어가야 될 것 같아요. You can download the PDF 이제 모바일로 on your phone. 통해서 So if you scan, you get the PDF white version. My internet is not pocket. You can use it. And yeah, it's connected. But and inside of the report, you have the body scan, the body measurement, the fit size, the accessories with the idea and with the idea and the used one, the position of the clit, the footbed that maybe doesn't buy immediately but want to buy after 1 month. Okay, this is the size. The accessories that you want to sell, and the final angles that we have recorded on the bottom. In the bottom, there is also how to set the bike with the setup system. You want to translate? Do you want to translate everything here? And in the bottom, there is how to set the bike traditionally. When the customer receives the PDF is different a bit because inside there are the same information, but if we arrive to the bottom, there is a description of the problem that we have selected. So hand pain and low back pain. And there is an extra PDF on how to set the bike at home. 마지막에 With the 최종적으로 lines, with the 바이크 세팅을 car. 어떻게 해야 되는지에 대한 So- 것까지 정확하게 나오게 됩니다. Obviously, what we suggest is always ask the customer to come in shop to do the setting, because in this way you know what is doing. I never trust a cyclist when. 그래서 어쨌든 고객이 샵에 방문해서 이 정확한 실수대로 세팅받는 것을 저희 권장해 드립니다. I never trust a cyclist, and I never trust more a pro cyclist. 사이클리스트가 직접 이렇게 완벽하게 사실 치수를 구현한다는 게 굉장히 어려운 일이죠. Which is the advantage that, okay, we finished. The day after, say I want to do a second fitting for mountain bike, okay? So I reopen the software, the bike calibrate. I can see the test list. I see that we have 결과가 to 나오기 test. 때문에 불러오기 시작했습니다. This time we want to do a mountain bike. 또 클릭을 해주시고 It's the first mountain bike, so no problem. So we skip this part. The software tell me, look, this guy has already done a test. Do you want to use all the data? Yes. 이분의 데이터를 사용을 하고 싶으시면 62. 62Q The software automatically downloads the data from the cloud. We are in the mountain bike accessories. I take the mountain bike handlebar, that is an M.
I put the mountain bike on the bike, and he doesn't have a bike, so we start from this. The bike starts, and we are ready to do the mountain bike. 53 seconds. So the second fitting, the third fitting is always faster than the first. What we suggest if someone is super young, is very young, like between 12 to 18 years old, to do the fitting, all the process, because the body changes a lot. 이제 12살에서 18살 같은 경우는 신체가 계속 변화하고 성장하기 때문에 이제 불러오기 하지 마시고 매번 새로 측정하는 걸 권장드리고요. 그것도 제가 어제 물어봤거든요. 그러니까 내가 로드 바이크를 타는 사람인데 얼마에 한 번씩 와서 다시 이제 리피팅을 받으면 되겠냐 했더니 이제 6개월 정도 얘기를 하더라고요. 이제 내가 계절에 따라서 뭐 운동량을 줄이는 경우도 많고 여름에 내가 라이딩을 하던 때에 나와 뭐 겨울에 나는 약간 신체적으로 많이 변화할 수도 있고 유연성도 많이 떨어질 수가 있기 때문에 이제 분기별로 받는 것을 추천을 드립니다. That's all, more or less. Other things? No, I'm fine. I don't know if they have it first or something. We want to show 네, 말씀하세요. 이 피팅을 잡을 때 기본적으로 요거는 탑이 아니라 다 돌아야 돼요. 아, 네네. 네, 탑이 아니고 드랍바를 기준으로 지금 피팅을 하고 있는데 드랍바 종류에 따라서도 이게 많이 다를 수가 있잖아요. Why on top and not on top? Two reasons, three reasons. One, if you take your handlebar here, doesn't matter what you have here in the end. So we have to know which is the perfect shape for you. Second, if you put your hands here and I find the fit for you, this is the worst case that you can have on the bike. So if I fit you good on top, you cannot stay on bottom. If I fit you good on bottom, you can stay good on top. 이 바텀 값으로 측정을 할 때는 이 위에로 라이딩 할 때 이 포지션을 바꿔도 크게 무리가 없는데 이 위에를 측정한 다음에 이 밑으로 측정을 이제 포지션을 바꾸게 되면 그 값이 좀 다르게 나타날 수가 있기 때문에 여기에서 우선 측정을 하게 됩니다. So this is the worst case of the position. If I fit you here, obviously it can be difficult to go down. Okay. So this is the worst case, and I bring the customer in the best case. After, when you go up, even if it's here or here, the back and the low back is always relaxed. Okay. And the third reason is a standard. If I ask you to stay on top, you can stay in this, you can stay in this, you can stay here. So it's not a standard. In this position, it's always a standard. 저 방식으로 자꾸 피팅하는 거는 이게 일단은 스탠다드이기도 해요. 가장 정확한 결과값을 도출할 수 있는 이 목의 각도라던가 허리의 각도를 고려한 이제 피팅 포지션입니다. If you look at him, I asked him to go down and to go up, and I took two pictures. When I asked him to put the hand on drop, he put the hands in the same position because it's more natural. 이 드롭을 잡게 되면은 어쨌든 라이딩 포지션은 동일하게 이제 만들어질 수밖에 없게 되는데요. 혹시 더 궁금한 거 있으셨던 분 있으실까요? 네, 말씀하세요. 다리 모양에 따라 흔드는 각도를 네. 조정할 수 있는데 어느 정도 조정할 수 있는지